we are going to see Criminal Procedure Code. Already we have seen in Criminal Procedure Code last chapter, that is the jurisdiction of criminal courts. When an offense is committed in different place, which court has having got jurisdiction to try a case, that is the jurisdiction of the court. Then already we have seen an investigation how to be conducted, that is the chapter, previous chapters, chapter 12, we have seen investigation by the police. Then when the proceedings of the court starts, that is the chapter 14, the proceedings relating to a case, when the court can take into its hand to try or inquiry any matter with regard to criminal proceeding, that is the chapter 14. Before going to class, I would like to submit, I have posted my lectures in Evidence Act, Complete Evidence Act, consisting of more than 35 classes, all Civil Procedure Code, up to more than 55 lectures in Criminal Procedure Code, previous lectures in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through it, you can go to my channel, Ilango Ramasamy Advocate in YouTube, and you can get it and benefit it. Thank you. And I would like to request to you, if you are not subscribing my channel, kindly make by way of clicking the subscribe button. Then if you like it and put your comment, whatever you think, then I will proceed to the class now. So, when an offense is committed, that is the usual procedure to inquire or try a case. So, who are the person competent to give generally upon completion of investigation officer, the final report filed by the investigation officer. So, after filing the final report, court can inquire and take the case on file and proceeding with the inquiry and trial. That is the procedure contemplated. The initiation of the proceedings by the criminal court. நாம் இதற்கு முன்பு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஒரு குற்றம் புரிந்தால் அது எந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்பு உள்ளது, பல்வேறு அதிகார வரம்புக்குள் பல்வேறு ஒரு குற்றம் பகுதியாக நடந்தால் எந்தெந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்கினை விசாரிக்க வேண்டும், எந்தெந்த வழக்குகளை எப்படி விசாரிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். மேலும் ஒரு வழக்கினை புலனாய்வு செய்து எவ்வாறு முடித்து இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பது அத்தியாயம் 12 பார்த்துள்ளோம். அத்தியாயம் 14 எது சம்பந்தப்பட்டது என்றால், ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆரம்பிப்பது எப்படி, ஆரம்பிக்கும்போது என்னென்ன நடைமுறைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும், ஒரு வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு என்ன நடைமுறைகள் அப்படி என்பதுதான் அத்தியாயம் 14. கண்டிஷன் ரிக்வெஸ்டட் ஃபார் இனிஷியேஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங். ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கினை விசாரிக்கவும் எடுப்பதற்குண்டான நிபந்தனைகள் என்ன? I will read section 190. Cognizance of offense by magistrate. ஒரு வழக்கினை
விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதல். There is no definition for cognizance, even though it is not initiation of the proceedings upon a police report. The court can take the case on file and assign a particular number to conduct the inquiry and trial before it. That is the taking of case on its file. That is the initial stage of the beginning of the case. That is the cognition. Cognition, the court upon perusal of a police report or upon complaint filed by any person, upon receipt of information. ஸோ ஒரு வழக்கு காவல் அதிகாரி விசாரணை முடித்து இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்து அதனை பரிசீலனை செய்தும் இல்லை என்றால் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒரு தனி புகார் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்தாலோ அல்லது வாய்மொழியாக ஒரு நீதிமன்றத்தில் இந்த குற்றம் நடந்துள்ளது என்று ஒரு நபர் தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் இந்த 3 நிலையிலும் ஒரு நீதிமன்றம் அதனை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வது. That is the cognizance by the taken. So, the court can initiate a proceedings to conduct an inquiry with regard to a commission of an offense. ஒரு குற்றம் நடந்ததை பற்றி ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு எவ்வாறு தெரிவித்தால் அதை நீதிமன்றம் வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதுதான் காக்னிசன்ஸ். Subject to the provision of this chapter, இந்த வழக்கில் இந்த பிரிவில், அதாவது அத்தியாயத்தில் 14வது அத்தியாயத்தில் உள்ள சட்ட முறைகளை, சட்ட பிரிவுகளை பின்பற்றி எனி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ், முதல் வகுப்பு நீதித்துறை நடுவர், எனி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸ் ஆர் 2ஆம் வகுப்பு நீதித்துறை, ஸ்பெஷலி எம்பவர்டு இன் திஸ் பிகாஃப் அண்டர் திஸ் சப்செக்ஷன் 2, இதற்காக பணியில் அமர்த்தப்பட்ட துணை பிரிவு 2ன்படி மே டேக் காக்னிஷன் ஆஃப் எனி அஃபென்ஸ், எந்த குற்றத்தையும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ ஏ மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் செகண்ட் கிளாஸ் subject to the subsection of this 190. A magistrate is entitled to take the case in its own hand to inquire and try the case. In order to make a trial, the court is entitled to take cognizance, that is, upon receiving complaint from constitute such an offence. First condition, an offence, ஒரு குற்றம் நடைபெற்று என்பது ஒரு தனி புகார். Receiving a complaint which constitutes such an offence. ஸோ இந்த குற்றம் நடைபெற்றது என்று ஒரு எழுத்து மூலமாக ஒரு புகார் நீதிமன்றத்தில் தனி புகார் அளித்தல், கம்ப்ளைண்ட். அப்பான் போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் சச் அ ஃபேக்ட்ஸ், ஒரு காவல் அதிகாரி, புலனாய்வு அதிகாரி இறுதி அறிக்கை இந்த மாதிரி குற்றம் நடந்துள்ளது என்று நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில், தென் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் investigation, a filing report under section 173, upon report given by a police officer under 173, that is the, then third condition, any one of these conditions, upon information received any person other than the police officer, police officer is bound to file a report under 173, but an information, தகவல், காவல் அதிகாரி தவிர வேறு நபர்கள், அப்பான் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் சச் அன் அஃபென்ஸ் இஸ் கமிட்டட். ஸோ அவர் முன்னால் தான் இந்த குற்றம் நடந்தது என்று ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி புகாரை தெரிவித்தால், தகவலை கொடுத்தால், the court can take cognizance. So that is the procedure. So these are the three ways in which court can take a notice of an offense and proceed with the case. That is the taking cognizance. Court can take notice an offense upon the complaint of a particular person, or upon the report of police officer, or upon the information given by any other person other than the police officer. The court can take any case for
inquiry and trial. So these are the ways in which an offense can be reported to a court. ஸோ இந்த 3 முறைகளும் ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு தகவலை கிடைக்கும் பட்சத்தில் அந்த நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்து அந்த குற்றத்தினை பொறுத்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதுதான் டேக்கிங் காக்னிஷன். தட் இஸ் தி subsection 1 of 190. Subsection 2 of 190